네, 여러분 안녕하세요. 잘 들리시나요? 좋은 아침입니다. 어닝이 나왔습니다. 나왔는데 보시죠. 자, 지금 일단 내용을 보면은 아리아의 알고리즘 큐비트가 원래 20이었는데 3개를 늘렸어요. 그래서 이게 하나 올라갈 때마다 컴퓨터 성능이 2배씩 증가를 하는데 제가 일단 여기 좀 적겠습니다. 아리아의 AQ가 13으로 증가, 성능 8배. 그리고 아리아에 대한 공개 접근 액세스가 원래 오픈이 안 돼 있었는데 내일 16일부터 아리아의 액세스가 시작된다. 마이크로소프트 아주어에서. 그래서 여기서 이제 매출이 많이 나올 수 있겠죠. 그리고 에어버스와 다우와 파트너십이 체결이 됐다는 거 같네요. 그래서 락히드 마틴 뿐만 아니라 이제 에어버스를 가져왔고, 보니까 나스닥은 리게티랑 협업을 하는 것 같고 다우랑 이제 아이온큐가 협업을 한다는 얘기인 것 같습니다. 그래서 근데 이거 보니까 이전 클라우드 제품보다 13만 배나 강력하다라고 얘기를 하고 있네요. 이게 아마 11큐비트 제품에서 아리아가 13만 배나 성능이 뛰어나다는 얘기인 것 같습니다. 자, 둘 다 좋게 나왔네요. 매출은 예측이었던 한 2.4 밀리언보다 훨씬 높은, 훨씬이라고 하긴 뭐하지만 2.61 밀리언이고, 주당 순이익도 이 정도면은 곧 흑자가 나올 수도 있겠는데요. 이게 보니까 저도 한 마이너스 0.09 정도를 생각을 했는데 마이너스 0.01이 나왔네요. 그래서 매출이나 주당 순이익이 예상보다 잘 나왔습니다. 그래서 애프터장이 이제 마이너스였는데 플러스로 올라오는 모습을 보여주고 있고요. 또 내용을 좀 보죠. 그래서 아이온큐 아리아가 신기록인 23 알고리즘 큐비츠에 도달을 해서 이전에 우리가 알려졌던 것보다 8배 성능 증가가 있었다. 그래서 내일 아리아가 마이크로소프트 아주어 퀀텀 클라우드에서 모든 사용자들에게 오픈이 될 예정이다. 그리고 이게 이제 현재 그리고 차세대 양자 프로그래머들을 위해 우리의 산업을 리딩하는 하드웨어를 완전히 공적으로 액세스를 할 수 있도록 하겠다. 그리고 새로운 커스터머들이 있는데 에어버스와 다우이다. 다우는 이제 그 다우 지수를 만드는 그 회사를 얘기를 하고요. 에어버스는 비행기 회사죠. 그래서 이 양자 어플리케이션을 통해 실제 진짜 비즈니스적인 밸류, 가치를 만들 수 있는 양자 컴퓨터 활용을 위해 파트너십을 만들었다. 그래서 레베뉴 2분기 매출은 2.6 밀리언이고 저번 동기보다 9만 3천 불이 올랐다. 그리고 현재 가지고 있는 현금성 자산은 571.3 밀리언. 그리고 누적 적자, 이거는 총 적자죠. 2분기 1.7 밀리언. 네. 그리고 또 상업적인 하이라이트를 보면은 에어버스와 계약을 맺었는데 아리아를 통해 최적화 문제를 해결하기 위해 쓰고 있다. 이제 제가 많이 말씀드렸다시피 항공기 루트 최적화가 또 이런 비행기 회사의 큰 문제 중 하나라고 말씀을 드렸는데
그거를 위해서 이제 에어버스와 파트너십을 맺었고, 다우와 또 파트너십이라기보다는 이제 돈을 받고 계약을 맺었다고 하네요. 그래서 이거는 제가 생각했던 그 다우가 아닌 것 같네요. 화학과 재료공학 쪽. 그래서 아리아를 통해서 이제 제가 여러 번 말씀드렸던 신재료 발견을 위해 양자 컴퓨터를 쓸 거다라고 얘기를 하고 있네요. 그리고 뭐 이 밑에는 기존에 있었던 내용들 같은데, GE 리서치와 파트너십을 해서 뭐 금융적 리스크 노출을 관리할 수 있는 양자 알고리즘을 개발을 했다. 그래서 여기 뭐 다변수 알고리즘을 돌리는 거, 그래서 여러 가지 알고리즘 사이에 상관관계가 있는지를 찾는 분석을 했고요. 그래서 요거를 통해서 이제 금융, 보험, 공급망 관리 등에 사용을 할 수 있다라는 얘기입니다. 그리고 아리아가 이제 20 알고리즘 큐비트에서 23 알고리즘 큐비트로 올라왔고, 그래서 내일 마이크로소프트 아주어 퀀텀에서 클라우드에서 사용할 수 있을 것이다. 그리고 요거는 이제 메릴랜드 대학과 함께 국립과학재단과의 프로젝트를 참여하게 됐다. 그래서 그 메릴랜드 대학과 그 주변 지역에 분포하는 양자 라우터를 호스트하게 됐다라고 하네요. 새로운 양자 네트워크를 만드는데, 이게 미드 아틀란틱 리전이라고 하면은 대서양, 중간 대서양 지역의 양자 인터넷을 뭐 만드는데, 거기서 양자 라우터를 호스트하게 됐다. 그래서 요거는 양자 커뮤니케이션 뿐만 아니라 여러 양자 컴퓨터들을 하나로 묶어서 훨씬 더 강력한 시스템으로 만드는 아이온큐의 일과 관련이 있다는 거죠. 그거를 그래서 퀀텀 인터넷으로, 이게 무슨 말이냐면은 지금 현재 하나의 칩 안에 이 32개로 된 이온으로 된 체인 여러 개를 넣는 거를 이제 멀티코어라고 하고, 이거를 이제 지금 30인데 요거를 나중에 64까지 올리겠다라고 크리스만로 교수님 얼마 전에 얘기를 하셨죠. 그래서 이런 칩들 여러 개를 연결해서 하나를 만드는 게 일단 1단계 목표고, 이러한 양자 컴퓨터들을 하나로 묶는 거, 이게 이제 2단계입니다. 근데 여기 쓰이는 게 이제 퀀텀 인터넷, 퀀텀 네트워크가 되겠죠. 그래서 요거를 목표로 하기 위해서 뭐 다른 일을 또 한다, 협업을 한다, 그런 얘기인 것 같습니다. 그리고 자파타 컴퓨팅과 수백만 달러짜리 다르파, 이제 미 고등 방위 연구계획국이죠. 여기에 프로젝트를 하기 위해 자파타 컴퓨팅에 서브 컨트랙을 하게 됐다라고 얘기를 하고 있네요. 그래서 뭐 일단 기대했던 엄청나게 큰 것이라기보다는 20에서 23으로 올린 게 의의가 있겠네요. 자, 그래서 이전 목표를 한번 보면은, 이게 2022년 프레젠테이션에서 없어졌는데 21년 3월의 프레젠테이션을 보면은 여기 아이온큐 원래 목표가 있습니다. 그래서 원래 2021년에 22였는데 이거는 달성을 못했죠. 그래서 원래 21년 03 PPT에 의하면 원래 2021년에 22고, 2022에 25, 2023에 29, 2024에 35, 2025에 64. 그래서 이게 목표였는데 작년에 22를 달성을 못했습니다. 그래서 이 부분은 제가 아쉬운 부분이라고 이제 영상에서 말씀을 드렸었는데 미스가 난 거죠, 로드맵에. 근데 지금 23으로 올라왔죠. 그래서 2022년에 25가 목표인데 23에 올라왔고, 이제 우리가 봐야 될 게 오류 수정이 도입이 되는 게 이제 2025년에
피지컬 큐비트 16개로 하나의 로지컬 큐비트를 만들고 64AQ에 도달을 하겠다라고 얘기를 했기 때문에 지금 요게 지금 2개씩 미스가 나고 있긴 한데 이거를 잘 따라가서 2025년에 64를 달성을 하고 이제 16개의 물리적 큐비트를 가지고 하나의 논리적 큐비트를 만드는 오류 수정을 잘 하는지 이걸 저희가 좀 봐야 될 것 같습니다. 자, 이제 곧 어닝콜이 시작할 것 같으니까 잠깐 대기해 보겠습니다. 네, 그리고 시작하기 전에 좀 더 보니까 흥미가 가는 점이 이제 아이온큐의 시애틀에 이제 제조 시설을 제가 만든다고 말씀을 저번에 1분기 실적 때 얘기를 했는데 첫 어셈블리 라인 이제 제조 라인을 가동을 하기 시작했다는 얘기 같네요. 투 호스트니까. 투 호스트만 아직 했다는 얘기는 아니네요. 그러니까 곧 근미래에 시애틀 워싱턴에서 첫 제조 라인이 가동이 될 거고 음, 데이브 매휴이스를 이제 엔지니어링 프로덕트 엔지니어링 사장으로 프레지던트로 채용을 했다. 그리고 이 사람은 사이퀀텀에서 왔네요. 그래서 경쟁자 광자 양자 컴퓨터 만드는 회사에서 오셨다. 그리고 이제 그 아이온큐 독일 이스라엘 지사 확장 얘기가 있고 캐시 처우라는 이제 그 버추얼 머신 쪽 뉴타닉스에도 있었고 뭐 유명한 회사에 있었던 분을 이제 이사로 초빙을 했다. 그래서 이분이 이제 go to market strategy 요건 이제 없던 시장을 만드는 걸 얘기를 하고 사스 이건 이제 중앙에서 프로그램을 가지고 있고 요걸 이제 갖다 쓰는 형식의 이런 사업의 전문가라는 거죠. 자, CEO of IonQ. Peter? Thank you, Jordan, and thank you everyone for joining us today.
We had quite the quarter, and I'm excited to fill you in on the tremendous progress we've made here at IonQ. With respect to our technical progress, we had previously reported 6 months ago that our Aria class of quantum computers had achieved a record 20 algorithmic qubits. As you'll remember, algorithmic qubits is a benchmark consisting of common quantum algorithms that represent the kind of jobs customers want to run. The algorithms used in the benchmark were defined by the Quantum Industry Group, QEDC, with input from various hardware companies and users. Today, I am excited that we are bringing to the cloud a computer with more than 130,000 times the computational power of our previous cloud offering. Specifically, we have been hard at work to dramatically improve Aria's performance, and I can share today that we have achieved a record-breaking 23 algorithmic qubits. Every time you add an algorithmic qubit, you double the computational power, which is the useful computational space for running algorithms. Moving from 20 to 23 is therefore an 8x increase in Aria's computational power, all in just 6 months since February of this year. This further cements Aria's lead as the most powerful known quantum computer in the world in terms of its ability to run useful quantum algorithms. This is significantly better than what we initially had expected for Aria. In other words, we're well on our way towards meeting our 2022 technical goal of 25 algorithmic qubits, and are confident of hitting that target. Initial tests show that our next generation systems that we've discussed on prior earnings calls are already outperforming even the best Aria data on several key metrics. With Aria exceeding expectations, we believe the future is even brighter for our next generation. And as you may remember, we plan to offer Forte to initial customers later this year for those who are interested in using IonQ's latest and greatest. Moreover, with the progress we are making on our barium systems, we expect even better performance and have a high degree of confidence in meeting our technical milestones in the coming years. Meanwhile, we are thrilled to announce that IonQ Aria, which we believe to be the most powerful commercial quantum computer in the world, with 23 algorithmic qubits, will be available tomorrow to all users of Microsoft Azure Quantum. Anyone with access to Microsoft's platform can process jobs on Aria. It takes only a few minutes to set up an Azure account and to start programming on our IonQ quantum system. This announcement furthers our commitment to making industry-leading hardware publicly accessible to current and future generations of quantum programmers. IonQ systems are performing best in class, and customers have noticed. Existing customers are expanding their engagements with IonQ, and we've recently added new customers, including Airbus and Dow. Airbus is leveraging IonQ to use Aria to explore optimization problems that are at the core of their aerospace business, such as how to efficiently load cargo on aircraft. The quantum algorithm we're developing with Airbus will account for a number of critical aviation variables that make this problem particularly difficult for classical algorithms to solve. Dow, a global leader in chemistry and material science, is using Aria to explore the boundaries of quantum computing applications in materials discovery research. They join other IonQ customers who are partnering with us to explore the intersection of quantum machine learning, material science, and chemistry. We continue to see compelling results on the projects we have initiated to apply our systems to real business problems, both internally and with customers. In June, we announced the results of our partnership with GE Research to develop a quantum algorithm that manages financial risk exposure. Our work used a large data set to generate the risk models across up to 4 variables. This technique is broadly applicable to industries which have risk management needs,
such as finance, insurance, and supply chain management. Recently, we also signed a formal agreement to collaborate with the University of Maryland on a project for the National Science Foundation. For this, IonQ will build and host a quantum router as part of a new quantum network, the Mid-Atlantic Region Quantum Internet, spanning UMD's campus and the surrounding area. The work is not only important for quantum communications, but also continues our work towards connecting multiple quantum computers together to form even more powerful systems. We are also pleased to provide an update on the multi-million-dollar DARPA contract awarded to Zapata Computing, for which IonQ is a participant. Over the last months, our subcontract was finalized, and our work with DARPA and Zapata is underway. Internally, we're investing in cutting-edge research for problems that we think will benefit the most from quantum computing and deliver near-term business value. For example, we recently published a series of quantum methods for natural language processing, or NLP, a technology that is increasingly ubiquitous in voice interfaces like Amazon's Alexa, in email applications like Gmail, and in chatbot functionalities like those you may have experienced in customer support. Our team created NLP algorithms to represent linguistic qualities like ambiguity, vagueness, and novelty on a quantum computer. These elements are notoriously difficult to represent, and no previously published work has demonstrated ambiguity resolution or language generation working on a live quantum hardware. We think quantum techniques of this nature could eventually be embedded in these NLP applications, delivering a smoother and more powerful user experience. We are seeing a wealth of opportunities present themselves across enterprise, government, and academic customers. And each time we achieve remarkable results with our customers, they become advocates and case studies for the value of IonQ quantum computing. This virtuous cycle is the cornerstone of the go-to-market flywheel that we're developing alongside our technology. Lastly, in July 2022, we welcomed Kathy Cho to the IonQ Board of Directors. Kathy brings with her deep technical experience from her role as SVP of SaaS engineering at Nutanix, go-to-market experience as a sales and operations executive at VMware, and a background in mechanical engineering and manufacturing from Stanford. Kathy joins Inder Singh, the CFO and Executive Vice President of ARM Limited, as our two newest independent board members. We're thrilled to welcome Kathy to our board. I will now turn the call over to Thomas for a more detailed review of the numbers and corporate initiatives. Thomas? Thank you, Peter. Before I jump into our financial results, I wanted to touch on some important progress we made at the organizational level. I'm excited to share that we have identified a facility in Seattle to host our first assembly lines for manufacturing quantum computers. We're gearing up production to support anticipated customer demand and our quantum networking R&D. To support our plans for production, we have hired Dave Mayes as Vice President of Product Engineering. Dr. Mayes joins us after leading systems engineering at PsiQuantum, where he oversaw teams throughout systems, R&D, and operations, and brings a robust understanding of quantum hardware with him. Additionally, we are expanding our sales reach internationally with the creation of IonQ's first international entities in Germany and Israel. We also named Noam Zakai as our Managing Director, IonQ Germany, to oversee our sales growth in Europe. Noam joins us after almost 3 decades at IBM, most recently as the Program Director of IBM Quantum Europe. We are thrilled to welcome Dave and Noam on board as we gear up to service a rapidly expanding market. As more and more organizations are starting to explore quantum, we are getting ready to capture this demand on a worldwide stage. More than $24 billion was invested in quantum worldwide between 2016 and 2021, and the pace of investment is not slowing down. As a local example,
U.S. government investment in quantum information science R&D nearly doubled from 2019 to 2022, going from a reported $449 million to a requested $877 million. At IonQ, this manifests itself in increasing requests to participate in RFPs, which we expect will contribute to the commercial momentum we are experiencing. With both a larger number of inbound leads and the opportunities themselves being larger in size, our belief in the long-term market opportunity is as strong as ever. Now, let's walk through the second quarter results in more detail. We outperformed our revenue projections for the quarter with $2.6 million in recognized revenue due to faster than expected implementation and increased usage. This compares to $93,000 in the prior year period and is above the high end of our previously provided range. Moving down the income statement, for Q2 2022, our total operating costs and expenses for the second quarter were at $21.5 million, up 114% from $10.1 million in the comparable prior year period. To break this down further, our research and development costs for the second quarter were $9.7 million, up 76% from $5.5 million in the year prior period. We continue to invest heavily in R&D and, given anticipated demand, are building more systems than originally expected for this year. Our sales and marketing costs in the second quarter were $2.1 million, up 145% from $871,000 in their year prior period. We continue to believe investment in sales and marketing today will position us for increasing commercial momentum for years to come. Our general and administrative costs in the second quarter were $7.6 million, up 160% from $2.9 million in the comparable prior year period. This change is largely attributable to an increase in stock-based compensation expense, which was $2.8 million for the second quarter, compared to $1.7 million in the comparable prior year period. All of this resulted in a net loss of $1.7 million in the second quarter, compared to $10 million in the prior year period. It's important to note that these results include a non-cash gain of $16.1 million for the second quarter related to the fair value of our warrant liabilities. Additionally, we saw an adjusted EBITDA loss for the second quarter of $11.6 million, compared to a $7 million adjusted EBITDA loss in the prior year period. Turning now to our balance sheet, cash equivalents, and investments as of June 30th, 2022, were $571.3 million. We continue to believe this gives us sufficient cash reserves to get to profitability without needing to raise additional funds, given our current roadmap. Focusing on our full fiscal 22 outlook, we continue to have confidence in our full year 2022 revenue range of $10.2 to $10.7 million. We expect third quarter revenue to be between $2.6 and $2.9 million. We achieved $600,000 in bookings for the quarter, compared to $57,000 in the Q2 2021 period. As for full fiscal 22, we are maintaining our expected range of $23 to $27 million. This range reflects the high level of interest we have seen from customers and our confidence that the deals we are currently negotiating will close. As we have noted on prior calls, we continue to expect bookings to be lumpy for quite some time. This means that while we have confidence in our overall economic performance, it can sometimes be hard to accurately predict exactly in which quarter deals will close. We believe providing bookings outlooks on an annual basis rather than on a quarterly basis will better capture our business outlook, and intend to provide only annual outlooks moving forward. While we believe we will achieve our booking forecast, we also feel it is prudent to acknowledge the risk associated with the present market conditions, which is leading to contracting delays across the technology sector. We have identified $12 million of late-stage opportunity in our bookings forecast that we believe is likely to close, but precise timing is unclear, which may lead us to miss some or all of this value in 2022. We nevertheless remain confident
that these customers will contract with IonQ. We have noted the increasing demand we are seeing across the market. Our expectation is that large, late-stage opportunities in our pipeline will eventually be prevalent enough that this lumpiness begins to smooth out. In the meantime, our team is approaching the market with gusto to capture that demand for IonQ. In summary, we are happy to say that even in these market conditions, we remain confident in our forecast and our ability to keep our spend in line with previous expectations. Our more than $500 million cash position continues to be a significant advantage for the company and enable us to make investments in R&D and manufacturing to continue delivering our market-leading systems. Thank you, Thomas. The second quarter was marked by landmark technical progress on our systems and a rapidly expanding set of customer applications that are already delivering compelling results. The future continues to be bright for quantum computing. We could not be more proud of the team, and we are grateful to have you alongside us for this journey. And with that, I'd like to have the operator open the line for questions. At this time, we will be conducting a question and answer session. If you would like to ask a question, please press star 1 on your telephone keypad. A confirmation tone will indicate that your line is in the question queue. You may press star 2 if you would like to remove your question from the queue. For participants using speaker equipment, it may be necessary to pick up your handset before pressing the star keys. One moment, please, while we poll for questions. Our first question comes from Quinn Bolton with Needham & Company. Please proceed with your question. Hi, guys. Congratulations on the nice results, especially on the 23 algorithmic qubits for Aria. I guess wanted to start with the comment that you'll be bringing Aria to Azure Quantum beginning tomorrow. Obviously, you've talked about bringing that computer to Azure this year, so congratulations on that achievement. But I guess I'm wondering, since Aria or Harmony is available on other public clouds, how easy will it be to bring Aria to other public clouds later this year, and is that in your current plans? And then I've got a follow-up. Thanks. Hey, Quinn. Good question. Just on the technical, I'll answer the technical part first, which is all the machines support the same API, whether it's an old machine or a latest generation. So largely, there's kind of not much work on the cloud provider's part to get to the latest machine. It's mostly configuration work that they have to do just to inside their system and administratively to say, hey, there's a new system and those kinds of things. Actually, to be honest, probably setting up new rates and those kinds of things are more difficult than it is actually integrating one of our new systems. So that part's relatively easy. We look forward to explore other avenues for Aria on other systems, but we're not making any comments on that today. Understood. And then for Thomas, I know there have been some delays in government contracting this year just with COVID and work from home, et cetera, but wondering on the $12 million of late-stage bookings you identified that could be subject to delays and slip out of 22 into 2023. Can you comment, is that mostly government-related contracts? Is it heavily skewed to commercial? Just sort of what's the mix between government and commercial in that $12 million? So we're not actually breaking up segments, and given that we've always said we have a lumpy business, and so we have a small number of contracts that they're often very large. And so given that these contracts are still in negotiation, we would like to disclose as little as we can about them. But it's a mix of contracts. And the good news for us is that we have buyers who are interested, and we continue our discussions, but these are complex sales. It's not like you walk into the supermarket and grab a Snickers bar, although we're negotiating with Safeway if we can be listed there. Okay, thank you very much. Thank you. Our next question comes from Sam Peterman with Craig-Hallum. Please proceed with your question.
Hi, guys. Thanks for taking my question. I wanted to follow up on the bookings and maybe ask a different way, but I know you're not changing your revenue guidance for fiscal 22, which is consistent with how you talked about those bookings on the last call. But curious if you're seeing any impact to potentially your fiscal 23 revenue outlook from some of these bookings push-outs, or just from the general market environment out there and broadly technology pushing out some of those contracts. Not asking for a number, obviously you haven't guided to that, but just curious qualitatively how you guys are thinking about whether that might impact your fiscal 23 revenue. So we will get back to our 23 outlook on the Q4 call, where we will give detailed expectations of it. But what we're seeing here is that there's interest in our technology, and so far we continue to have a great confidence in what we think is going to happen in 23. Okay, fair enough. I guess my second question on the improvement in the algorithmic qubits for ARIA. Could you talk a little bit more about what enabled that, and then if those improvements are if those improvements will translate to other systems like Forte, for example? Absolutely. This is Jung-sang responding to your question. So there are many different fronts that we've been pushing. One is obviously improving the performance of the hardware, but we've also been making great strides in learning how to mitigate some of the errors that are in our systems in a more intelligent and effective way. And also we've been pushing on performance of our software tools, including compilers and optimizers. So all of these things allow us to take the same algorithm and then make it more effectively executable on our machine, and then with a higher probability to get the right answer. So it's really a combination of all the technology developments on many fronts that have made this possible. And I'll just jump in on this, which is everything, which I think was part of your question, everything that we're learning on ARIA, I think is some of it very directly, like the compiler work that Jung-sang mentioned, is applicable across everything we're doing. But even the things that we're learning on ARIA is something that often translates into a next machine and gives us a hint as to what to do on the next one. So it is kind of today and also tomorrow. Got it. Thanks, guys. Our next question comes from Tosha Hari with Goldman Sachs. Please proceed with your question. Hi, good afternoon. Thanks so much for taking the question. I've got two as well. My first one, Thomas, I wanted to go back to the contracting delays you talked about. Just wanted to clarify, is this sort of macro driven where your customers, whether it be, private companies or governments, becoming a little bit more prudent and careful with their investments, or if it's something more tech related, quantum related, any color there would be helpful. And then as my second question on profitability, you guys talked about building more systems this year and that driving, I think it was R&D spend a little bit higher. You also talked about your location in Seattle, and building out your presence in Germany and Israel. So I guess the question is, should we be thinking about the timing of profitability being pulled in or pushed out relative to prior expectations, or no change to how you're thinking about how you're thinking about converting to profitability? Thank you. Good to hear your voice again, Tosha. Those are excellent questions, and I'll just start from the back so I don't forget. When it comes to our expenses, and a lot of this is also investments as opposed to just P&L expense, we have no changes in our plans. This is essentially what we had planned to do all along. And yes, we have more machines in production. That doesn't really affect our P&L since a lot of that is capitalized. But what it does do is it allows us to have more capacity come online in the near to medium future. Actually make that medium future, because we're not planning to double our capacity overnight, but we do want to be able to satisfy all the demand that's out there
And right now, with the record-breaking performance that we have, it's just prudent of us to make more machines. On to your other question, is this macro-related? I think some of it's macro-related, but some is also just that these are really large purchases, and they are purchases in a technology that the world essentially has not seen before. And so there's just a lot of back and forth, and everybody needs to understand it. And, you know, a lot of the time, there are people like me on both sides, and we're like, we know the price of everything and the value of nothing. And it just takes longer to get, like, all the number crunchers and the legal to get to it. We are not seeing a slowdown in demand. Got it. Thank you. Okay. As a reminder, if you would like to ask a question, please press star one on your telephone keypad. Our next question comes from David Williams with Benchmark. Please proceed with your question. Hey, thanks so much for letting me ask the question, and congrats on all the progress. Thanks, David. What I wanted to ask, maybe quickly, and you kind of talked about the build out of the hardware sales and the manufacturing there. Seems like you're moving fairly quickly, and just kind of curious if you're thinking that maybe the ARIA platform could be introduced in these machines, or if that's for the next generation, and then maybe if there's any component of this that's related to the networking side versus the computing side. David, excellent questions. We actually are building a second ARIA system here in College Park, and in record time. And that's to meet, upcoming demand as well. The answer, though, in the Seattle, maybe just even to help to break down as to what the two locations are going to do. In the Seattle office, they'll be working on manufacturing of quantum computers and kind of bringing the Henry Ford effect, if you will, to that. So that team is very much focused on, building rack-mounted quantum computers that can be easily manufactured. Here in College Park, they have a different charter, which is to work on improving the performance. And so those are kind of, the teams have different kind of goals, if you will, between the two locations. And your insight about machines is spot on. If you want to do networking, you have to have more than one quantum computer to do it. So one of the reasons that we are building, gearing up manufacturing, is to have enough free machines so that R&D can do experiments for quantum networking. We can get the software written for those things. So that's kind of part of it as well. You asked one last question, I think, which is kind of, will these be ARIA machines? I think they're more than likely going to not be ARIA machines into the future. That'll be a next generation, Forte or better. It will be the first ones rolling off the assembly line in Seattle. Great. This is Chris Monroe. Oh, sorry. Chris Monroe here. I might add about your networking question. As you might know, we're going to scale our quantum computers by networking many chips together. That's always been in our plans. We're starting to spin up that effort right now. I would say in our current systems we don't need that yet, but this is what when our systems get more powerful, that's how we will do it. And that said, also we're just now kicking off a big program with the University of Maryland on developing protocols for networking, optically networking ion trap quantum computer systems. Okay, all very great color. Thanks for that. Certainly appreciate it. And then I know this question was asked earlier, but we're just going to dig in a bit. But you talked about the performance improvements on the ARIA system, and I know that was a bit of a surprise. And maybe just digging in, it doesn't sound like it's chip specific. So are there areas, I guess, if you kind of look across your platform today, are there other areas that you could squeak out additional performance, maybe in the classical compute side or maybe even the algo side? Do you think there's additional room to optimize, or do you feel like you've kind of squeezed out all of your performance at this point?
Yes, so I Again, think Chris we Monroe still here. Go ahead, Jungsang. Yeah, I think we have plenty of room to continue to squeeze. If you think about getting a very complex algorithm and getting executed on a very specific machine, there tends to be a lot of different steps that has to be taken, many of them in the software domain and many of them in improving the hardware. We're finding quite a bit of opportunities, especially as we understand some of these applications deeper. And then finding ways to improve the mitigation of errors in our systems. We continue to find opportunities, and many of these things actually carry into the future. So I think this is one of the areas where, as we focus on kind of performance metric tied to a realistic and practical algorithms, we're finding compounding opportunities to continue to improve the performance, so that we can actually run bigger and more challenging problems on the same on improving hardware. And I'll just add a little bit to this, which is we had talked about improving the native hardware in the past. We talked about error correction. A burgeoning area of quantum at the moment is kind of what we'll call error mitigation. And that's kind of in the middle, which is a kind of a new field. And in part, that's also what's happening here. It's one part as to reason that we've managed to get ARIA to go further than we initially planned. And again, adding to that a little color is that the type of errors that our machines experience, without getting too technical, they're sort of miscalibrations. They don't destroy the quantum information. It's still in there, and the types of errors we have, and that's not true of all quantum computing systems. We knew we were able to mitigate, and we're seeing that now, that our compilers and software are able to squeeze more out, without doing active error correction. We're going to do that too, but we're going to have the whole kind of spectrum of error mitigation and then full-blooded error correction as our systems grow. Oh, again, all great, very good color. Certainly appreciate it. One last one, if I might, and just on the barium, any update there, and how much performance advantage do you think you would have today if you had that employed on the ARIA system? Thank you. Yeah, we continue to make progress and make an increasing effort in improving, validating barium systems. We have already expressed some of the progress we've seen to date, but we will actually share more as we have more concrete information. Not much more concretely to report at this time. As a reminder, if you would like to ask a question, please press *1 on your telephone keypad. Our next question is from Martin Smith. Oh, looks like we lost him. 1 second. Ladies and gentlemen, we have reached the end of the question and answer session, and I would now like to turn the call back over to Peter Chapman for closing remarks. Thanks, everyone. Thanks for listening in today and the great questions that were presented to us. We are very happy with the progress we made this quarter, and we continue to look forward to hitting our both earnings and bookings numbers as we outlined today. I want to say a huge thanks to the IonQ team for making the technical progress that they've made so far. And we look forward to talking to you all in 90 days or so. So thanks again. Have a great day. This concludes today's conference. You may disconnect your lines at this time. Thank you for your participation. 네, 그래서 어닝콜이 마무리가 됐습니다. 그래서 한번 정리를 해볼게요. 그래서 어떤 얘기가 나왔는지, 일단 기술적으로 굉장히 진보를 많이 했다라고 얘기를 하고 있는데, 제가 아까 말씀드렸다시피
2020년 3월에 나왔던 이제 투자자 프레젠테이션에 의하면 올해 25 알고리즘 큐비트에 도달하는 게 목표이죠. 근데 현재 23을 달성했다. 근데 이게 알고리즘 큐비트가 하나 올라갈 때마다 성능이 2배 증가이기 때문에 25를 달성하려면 4배만 더 증가를 시키면 된다라는 건데 이게 사실 쉬운 얘기가 아니긴 합니다. 그래서 6달 만에 이제 2022년 2월에 알고리즘 큐비트가 20이었는데 23을 달성을 했다. 그래서 상당히 잘하고 있다라는 얘기인 것 같고요. 또 얘기 나온 게 뭐가 있냐? 그래서 올해 25 알고리즘 큐비트 25 달성에 자신감이 있다라고 얘기를 해주셨기 때문에 요거를 잘 달성하면 이제 작년에 22를 달성하지 못한 것에 대한 보상이 되겠죠. 그리고 지금 차세대 시스템들을 테스트를 하고 있는데 우리의 최고 양자 컴퓨터의 아리아보다 더 뛰어나다라고 얘기를 하고 있고요. 그래서 아이온큐 포르테 같은 경우는 올해 말에 이제 얼리 액세스를 제공을 하겠다라고 얘기를 했습니다. 그리고 바륨 시스템은 이제 아직 개발 중인데 아리아보다 더 뛰어날 것이다. 그리고 뭐 이거는 이제 아까 말씀드렸다시피 에어버스는 어떻게 화물을 비행기에 잘 실어서 최적화할 것인가 루트를, 다우는 이제 아리아를 통해 재료 발견 연구와 화학 분야의 양자 컴퓨터를 활용할 거고, 메릴랜드 대학과 함께하는 프로젝트에서 이제 양자 인터넷 설립에 있어서 양자 라우터를 담당할 거다. 그래서 이 연구를 통해 양자 통신뿐만 아니라 여러 양자 컴퓨터를 하나로 합치는 연구에 도움이 될 것이다 했는데, 아까 말씀드렸다시피 하나의 칩에 이제 목표로는 64 큐비트 체인 3개를, 또 3개든 뭐 몇 개든 넣는 거를 이제 멀티코어라고 해서 이게 1단계 확장성이고, 이제 요거를 묶은 양자 컴퓨터들을 합치는 게 이제 퀀텀 인터넷, 퀀텀 네트워크인데, 이 부분을 이제 메릴랜드 대학과 연구를 할 때 공부를 하겠다는 거죠. 그리고 다르파의 수백만 달러짜리 프로젝트에도 참여하게 될 거다. 그리고 뭐 자연어 처리, 이건 이제 인간의 말을 기계가 이해하는 거를 얘기를 하는데 여기서 좋은 결과를 냈다. 그리고 이런 결과는 나온 적이 없었다라고 얘기를 하고 있고, 7월 22일에 캐시 초우라는 기술적 경험이 많고 없는 시장을 발굴하는 전문가를 데려왔고, 이제 재무적인 부분을 봤을 때 시애틀에서 첫 양자 컴퓨터 제조 라인이 곧 가동할 것이다. 그리고 여기서 양자 인터넷 연구 개발도 할 건데, 데이브 메이 휴이스라는 사람을 데리고 왔는데 이 사람이 경쟁사인 사이퀀텀에서 데려왔다는 거죠. 그리고 독일, 이스라엘 지사 확장 소식 제가 다뤘었고, 그리고 세계적으로 이제 양자 컴퓨팅에 대한 수요가 크다. 그래서 2016년에서 2021년까지 양자 컴퓨팅에 총 24빌리언 달러가 투자가 됐고, 19년에서 22년 사이에 미국 정부의 양자 정보 과학에 대한 R&D 투자가 2배가 됐다. 450에서 한 880까지. 이제 상업적인 모멘텀이 매우 큰 시기이고, 그만큼 양자 분야에 대한 장기적인 시장은 그 어느 때보다 강력하고 크다. 그래서 2분기 매출은 2.6 밀리언 뭐 등등 쭉 나왔고요. 그래서 증가하는 수요를 잡기 위해 R&D와 세일즈 마케팅 쪽에 비용을 많이 투자하고 있다. 현금성 자산은 571.3 밀리언으로 수익성, 흑자 달성까지 추가적인 뭐 대출이나 파이낸싱 등이 필요 없을 것으로 여전히 예측한다. 이건 이제 1분기 얘기해줬던 얘기가 연장이 돼서 주주들에게는 큰 호재죠. 이제 뭐 전환사채 발행이나 뭐 유증 같은 걸 안 한다는 소리니까 주식 수가 늘어나지 않는다는 겁니다. 그래서 이 부분은 저희한테 호재로 적용될 것으로 보고요. 그래서 22년 총 예상 매출은 10밀리언 정도로 예측을 하고 있다. 3분기는 2분기와 동일한 2.6에서 조금 더 많은 2.9를 예측할 수 있는데, 매출이 가끔 출렁일 수는 있다. 그래서 지금 12밀리언 규모의 딜이 나왔는데, 이제 저희 같이 공부하는 카카오톡 방에 라이언님이라고 열심히 공부하시는 경영진 분이 계세요. 저희 카톡방 경영진 임원분인데, 이분의 추측으로는 이 12규모 밀리언 달러 규모의 딜이 양자 컴퓨터를 판매하는 그 부분이 아닌가라고 추측을 하고 있다고 합니다. 이게 12밀리언이면 한번 보죠 얼마인지. 이게 1200만 달러니까
천만, 10만, 100만, 1000만 곱하기 지금 환율이 한 1310원 되죠? 100만, 1000만억, 10억, 100, 한 160억 정도 됩니다. 네, 그래서 아마 요게 양자 컴퓨터를 시애틀에서 제조해서 판매하는 그 계약건이 아닌가라고 추측을 하고 있다고 합니다. 근데 요거는 아직 마무리가 곧 될 거고 정확한 시기는 예측하기가 어렵다. 여튼 이 양자 컴퓨터에 대한 수요가 증가되고 있기 때문에 매출이 출렁여도 큰 문제가 되지는 않을 것이다. 그래서 우리 기대 매출은 잘 달성할 수 있을 것이고 특별히 이거를 위해서 제조나 R&D 쪽은 지속적으로 크게 투자할 것이다. 미래는 밝다라고 얘기를 했습니다. 그리고 또 뭐 보면은 이제 애널리스트들 뭐 질문 Q&A 세션이 있었는데 뭐 아리아를 다른 클라우드 플랫폼 뭐 지금 마이크로소프트에 넣으면은 이제 구글이나 AWS에 넣을 수 있냐라고 물어봤는데 이게 뭐 기술적으로 어렵지 않은데 아직 얘기해주긴 어렵다. 그러니까 뭐 다른 데는 아직 올라갈 계획은 없나 봐요. 그리고 12밀리언 늦어지는 이 계약건에 대해서 또 물어봤어요. 애널리스트가 이게 정부 관련이냐 아니면 산업계에서 오는 매출이냐라고 물어봤는데 소수의 큰 계약들을 진행을 하고 있기 때문에 밝힐 수는 없다. 근데 정부와 산업의 혼합이라고 했기 때문에 양자 컴퓨터를 뭐 정부뿐만 아니라 산업계 쪽에 팔 수도 있다라는 얘기로 이해가 되고 있습니다. 그래서 뭐 쉽게 체결되는 계약은 아니다. 이게 이해시키기가 어렵기 때문에 하지만 여러 바이어들이 존재한다라고 했고요. 2023년에 대해서도 뭐 매출 잘 나올 것 같다라고 얘기를 했고 뭐 알고리즘 큐비트는 기술적인 부분이고 그리고 이 골드만삭스 애널리스트가 잠깐 나왔는데 이분이 누구냐면 토시아라는 사람인데 이분이 지속적으로 아이온큐 레이팅을 줬던 사람입니다. 그래서 여기 보면은 골드만삭스에서 지속적으로 아이온큐 레이팅을 낮췄죠. 그래서 그걸 냈던 사람이에요. 그래서 어떻게 보면 저희한테는 애증의 관계에 있는 사람인데 처음에 이제 보시면은 이거를 어디서 찾으면 좋을까? 이게 초반에는 굉장히 높았는데 이 사람이 계속 낮췄어요. 그래서 뭐 20 몇 불에서 18불인가 했다가 지금 뭐 11불인가까지 낮췄을 거예요. 그래서 이분이 떠보고 있는 것 같더라고요. 그래서 아이온큐가 잘하면 레이팅을 좀 올려줄까 이런 생각을 가지고 있는 것 같았어요. 그래서 계약이 아까 말했던 12밀리언짜리가 지연되고 있는데 이거는 이제 매크로적으로 경제가 어렵기 때문인가 아니면 기술적으로 어렵기 때문인가 라고 물어봤습니다. 그리고 수익성에 있어서 R&D에 많이 투자한다고 했는데 언제 흑자 시기가 올 건가 땡겨지냐 미뤄지냐라고 물어봤는데 그래서 이제 사장님이나 이제 다른 임원분들이 계획은 변함없이 진행 중이다. 그리고 더 많은 양자 컴퓨터 세대를 만드는 것 역시 계획대로 진행 중인데 계약 지연은 부분적으로 매크로 상황 때문인데 아직 우리 세상이 경험하지 못한 양자 컴퓨터라는 기술이기 때문에 이해시키는 데 시간이 좀 필요하고 계약 완료하는 데 시간이 좀 든다. 하지만 수요가 줄어드는 건 아니다라고 얘기를 했고요. 그래서 뭐 요거를 좋게 봤으면 또 레이팅을 올려줄 수도 있겠죠. 이제 레이팅이 올라가고 이제 목표 주가를 올려주면은 그럼 뭐 AI 매매가 많이 들어온다고들 해요. 그래서 요거에 아마 이 골드만삭스의 토시아라는 분이 레이팅을 좀 올려주고 목표 주가도 올려주면은 좀 거래량도 늘어나고 좋을 것 같습니다. 자, 그리고 또 무슨 얘기를 했냐? 시애틀에 만들어지고 있는 제조 시설은 이제 양자 컴퓨터 실제 조립과 대량 생산을 위해서 준비되고 있다라고 했습니다. 그래서 렉에 마운트하는 그 서버실 가보면 렉이라고 있어요. 이게 뭔지 모르는 분들이 계시는데 이런 겁니다. 이제 이렇게 철제 사물함 같은데 여기다 이렇게 하나하나씩 올리는 걸 렉 마운트라고 하는데 요 양자 컴퓨터를 만들고 생산하기 위해서 하는 거고 이제 메릴랜드에 있는 R&D 쪽은 성능을 향상시키는 연구소라는 거죠. 그래서 시애틀은 만드는 곳이고 메릴랜드는 성능을 향상하는 연구소이기 때문에 두 팀이 서로 다른 목표를 가지고 있다. 그래서 뭐 보면은 포르테나 그 이후 세대를 시애틀에서 만들 것이다. 그리고 뭐 양자 컴퓨터 확장성을 위해서 양자 네트워킹 부분도 계속 연구를 하고 있다라고 얘기를 하고 있고
좀 테크니컬한 부분은 스킵을 하고요. 그래서 바륨 쪽도 계속적으로 진행 중인데 아직 특별히 구체적으로 공유할 내용은 없다라고 얘기를 하면서 오늘 마무리가 됐습니다. 네, 그래서 오늘 뭐 일단 실적만 보면은 예상을 뛰어넘었죠. 그래서 저는 충분히 잘했다라고 생각을 하고 지금 우리가 중점적으로 봐야 될 것은 이제 아까 여기 말씀드렸다시피 2021년 3월에 프레젠테이션을 했듯이 21년에 AQ 22 달성이 목적이었는데 알고리즘 큐비트 근데 20밖에 하지 못해서 2를 달성을 못한 거죠. 근데 올해 25 달성이 목표인데 현재 6달 만에 23을 달성을 했고 지금 한 4달 정도 남았는데 25를 달성하겠다. 그래서 요게 달성이 되는지를 봐야 될 것 같습니다. 그리고 아까 말씀드렸다시피 이 12밀리언 어디 갔니? 여튼 아까 말씀드린 12밀리언이라는 1200만 달러라는 계약에 지금 조금 지연되고 있다고 하는데 그 실체가 나왔을 때 그게 뭔지 우리가 추측건데 이제 양자 컴퓨터 판매 실물을 판매하는 것 같은데 이게 달성이 되는지 그리고 누구한테 판매되는지가 중요합니다. 그래서 뭐 정부나 미국 정부나 아니면 골드만삭스 같은 뭐 거대한 주체가 사간다고 하면은 이제 그걸 따라서 다른 기업들도 우후죽순으로 많이 사겠죠. 그래서 그게 이제 매출이 증가되는 트리거가 될 수 있을 것 같다라고 말씀을 드리고요. 네, 뭐 물론 당장 매출이 나오는 건 아닙니다. 근데 일단 예상을 뛰어넘는 실적이 나왔다는 것만으로도 저는 충분히 만족하고 일단 그 정리해드린 두 부분이 잘 되는지 한번 봐야 될 것 같습니다. 네, 한 1시간 정도 진행을 했는데 여기서 마무리를 하고요. 이 내용들은 제가 조금 더 정리해서 요약본을 이제 오늘이나 내일쯤 올려드리도록 하겠습니다. 네, 오늘 이제 휴무 끝나고 화요일인데 다들 좋은 하루 되시고 또 한 주도 승리하시길 바랍니다. 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 마무리하겠습니다. 그리고 제가 진행하는 Fireside Chat이라고 말씀을 드렸죠. 그거 이제 아이온큐의 임원분들을 인터뷰를 할 거예요. 그래서 여기 말씀드렸는데 이제 오늘 어닝콜 번역이 있고 두 번째 소식으로는 이제 제가 아이온큐 CEO 피럴 챕맨 사장님 뿐만 아니라 김정상 교수님 그리고 토마스 크레이머 CFO 세 분을 함께 하면서 이제 Q&A 세션을 하는 이제 난로 옆에서 하는 얘기다. 뭐 그렇고 편하게 얘기하는 캐주얼한 그런 시간을 이제 8월 18일에 내일 모레에 녹화를 할 거고요. 그래서 아마 8월 한 요 주간 22일에서 26일 사이에 공식적으로 편집을 해서 업데이트가 될 건데 제 유튜브에도 올라가고 이제 아마 아이온큐 측에서도 올릴 거고요. 한국어 자막도 넣어주신다고 하더라고요. 그래서 많이 기대해 주시고 또 이제 저희가 아이온큐 장기 주주인 만큼 회사와 함께 성장해 간다라는 마인드로 임하셨으면 좋겠습니다. 제가 또 그 의사를 이 이벤트에서 또 아이온큐 분들 힘내시고 우리 장기 주주가 함께하고 있다라고 전달을 해드리도록 하겠습니다. 네, 오늘도 수고하셨고요. 모두들 좋은 하루 되시기 바랍니다. 네, 감사합니다.